yes, marriage is not forever happy, happy after. It is supposed to be, but most of the time it is not the case. But it doesn't mean until happiness it will be there. But the journey has to continue because we're committed to do that. Yes, we have marriage counselor Grace Nyamuhunge Joko Haire. Good morning. Good morning. She's a mother, she's a wife, she's a counselor. She's an author. Let me see. Just the Way You Are, Girl. This is one of what she has written. Just the Way You Are. Common mistakes which sabotage women in dating and romantic relationships. Yeah. Okay. More bookshops as you can get yourself a copy. Okay. Your deliveries? Now yeah, I can also deliver. Okay. Okay. Marriage. Maybe help us understand. What is marriage? Marriage, is a union. Two people come together, the man and the woman. Usually the people who love each other, the people who have decided, they are committed to doing life together, and you know their intention really is to live happily ever after. That's mean when people get into marriage, they want to, you know, to grow together. I mean, it's one of those life experiences that everybody deserves to have. Yeah. Okay, so when we want to live ever after, then what happens along the way? Bichi ebitutawanya ebijja wakati mu lugendo olwo ne bitucyankalanya abamu ne tusalawo endagaano njimenye abalala kangende, I won't be happy as I thought I will, but let me push on. Okay, ebimu ku ebyo ebitutataganya oba ebireetera marriages obutasucceedinga bebimu ku bintu byetuyise bitugenda okuyita okwogera ku riddles tuyise myths oba misconceptions, bigambo bya luzungu naye abala byonna bonna bye boogera bye baagala okufuula ensi emanye nti mazima ate ng'oluusi tegaba mazima. Bwe bali nnyo emyth ebeera eŋŋombo oba idea ebigereesebwa ebintu abantu bibateekawo naye nga not necessarily that they are true of facts. Tebibeera bituufu, tebibeera na basis, tebiri proved. Naye ate abantu abamu tubitwala nga biri serious. Of course, yeah. Tubitwala nga mazima nnyo netubitambulirako tukakalanga either we have lost. Yeah. So ziringa kind of like unwritten rules, unspoken rules which people actually believe in, the whole deal. Naye nga bw'oba obyetegereza nnyo ebiseera ebisinga tebiba bituufu. So ekimu mu marriage eno abantu ekisinga okubatataganya kwe kuba nti bayingidde mu marriage ng'ayina eŋŋombe ezo oba byasuubira, naye ate bw'atuukayo n'asanga ng'ate ebintu tebiri nga bwe yakola ki, nga bwe yalowooza oba nga bwe yawulira oba nga bwe bw'abadde asuubira ye muli ye. So byebyo bye twagala okuyita misconceptions, kubanga kusoberwa bingiko, naye tujja kutunuulirako ebitonotono olwaleero, naye nga byo bingi. Nga ekimu ku ebyo kye nandyagadde tutandike nakyo ye ŋŋombo oba myth egamba nti marriage is equal to happiness. Ebiseera ebisinga tuyingira mu marriage nga tusuubira nti essanyu eryoluberera ndituuseeko oba ngenda kati kulifuna, kati ebisigadde byonna saagala kumanya ntuuse ku ssanyu ery'enkomerero ne bwenfa. Ate nga essanyu lino tusuubira nti omuntu ono gwe tuyingire naye mu marriage eno yagenda okumpa essanyu lino eryoluberera. Naye ate ne twirabira nti essanyu oba happiness kintu kya munda, it's an inside job. Lirimu ggwe. Era ne bw'ogenda okuyingira mu marriage naye nga toli musanyufu, okugeza nga
singa obanga oli muntu ali negativu, muntu omuyombi, muntu atalina ssanyu mu bulamu, n'ogenda mu marriage eno ng'olowooza nti kati omuntu ono y'anaakola ki, y'anaaleetera essanyu, weesanga nti bambi ebiseera ebisinga si bwe kiba. Laba naye bw'ajja ng'alowooza essanyu agenda ddijja ku ggwe. Lwaki? Kubanga ng'abantu many times we revert back to who we are, our original selves, our original traits. So oyingidde nga toli musanyufu naye okuyitawo akaseera ogenda kwesanga nti ate ozzeeyo mu mbeera zo ziri tewali musanyufu, weemulugunya, tewekkiririzaamu. Kati ate ono bambi oyagala omutika omugugu. Katugeze for example omukyala oyingidde mu bufumbo osuubira nti essanyu lyonna omwami yagenda okukola ki, okulimpa. Naye ne weerabira nti it's very unrealistic okusuubira omuntu omulala okumuwa omulimu ogwo gw'okusanyusa nga nawe weeremereddwa. Kubanga tuba n'ebintu bingi, we have many roles tuba tuplayinga mu marriage muno. Omwami for example role ye eba ku-providingira, ku-protectinga, ku-offer leadership and guidance. Naye ate kati wuuyo gw'otisaddeko essira. So kyandibadde kirungi singa okugjawo eŋŋombe eyo singa omuntu asooka neyeekola mu mulimu. Marriage should be two happy people coming together. So si oli kujja kusuubira ono okufulfiring oba okutuukiriza ekimbulamu. Actually ndowooza nti ate ennaku njiyita ennaku oba bizibu, ebintu ebiyinza okukunyiiza bingi byogenda okusanga mu kintu kyoyingiddemu bingi, naye ate ng'osazeewo nti ne bwe bijja I'm happy enough to either ignore them or work on them. Exactly. I must live with them, so how do I solve them? Kati gwe bw'ojja ng'ogamba ebizibu byensi byonna kati mbiggaliddeyo ngenze mu nsi ensuubize ey'essanyu owoomye. Oba ne bw'obanga weesanze nga kale oyinamu embeera eyo toli musanyufu, tandika okukola ebintu ebikusanyusa. Totunuulira oli yekka, kuba bw'ona otunuulira oli yekka okuba nti yakuwa essanyu kigenda ku frustratinga nnyo. Funayoko ebintu by'okola ebikusanyusa, funayoko akalimu k'okola, funayoko ebintu by'ocreatinga, funayoko hobbies z'okola. Osobola okubanga naawe muli ogeneratinga essanyu ku lulwo. Si kulindirira nti oba takoze bw'ati sijja kusanyuka, oba tankoledde bw'ati, oba tankoledde. No, essanyu kintu gw'okyekola, gw'okyeteekamu. Find things, link up with friends, do things that make you happy, because there are many ways gye tusobola okukola ki okugeneratinga essanyu. So eŋŋombe eyo egamba nti oli alina okunsanyusa, bw'aba tansanyusizza mpedde, eyo yo ŋŋombe nkyamu. Era kyandibadde kirungi abantu ne bayingira either nga beekozeemu omulimu oba ne batandika okukola ki, okunoonya engeri gy'okugeneratinga essanyu mu bo, so that it is balance. Oli afuna engeri gye yeesanyusaamu, agenda kunaba ku mupiira, n'abeerako ne baboys, n'avaayo ng'asanyuse. Naawe n'obaako n'ebintu by'okola, olina akalimuko, olina akasenteko k'ofunako, olina hobbies zo z'okola. Ne mubanga kati bwe musinkana bwe muti buli omu alina essanyu. Kati obusungu gy'otandika oleetawo olutalo si kyangu. Kati abantu buteefuula bbisi kizibu ky'amaanyi mu maka. True. Okay. Katugende omulamu. Then we check out the other misconceptions. Tugenda ku mulamu akatono ayagala okutuwa ku birowoozo by'okumulamu ogwaleero yitira ku namba yaffe ya WhatsApp. Tuweereza aka message namba 700 65 65 00. Grace Nyamuhunge gwe tulina tukomawo. Thank you so much for keeping it. Mwasuze Mutya chap. Tuline Grace Nyamuhunge, she's a marriage counselor. Agezaako tulaga ebyo byemukeeresa byemuteekawo ku bufumbo oluso ebyonoonera abalala oba olusi nammwe
So they're called misconceptions. Etugezaako okutunira agambye kyeweekonvesinga nti essanyu lyonna eryensi eryakulema okufuna edda ogenda disanga mu bufumbo kuba ofunye munno. No, obufumbo obusoomooza nnyo era bw'obanga tolina bintu bikufuula bize na bikuwa ssanyu oyinza okwesanga ng'obwevumye the entire life gy'obadde ku nsi after getting married. So genda ng'oli ready nti essanyu si lyonna nti liri eno, but I can find it when I decide to. Ekyokubiri mama. Ekyokubiri emu ku ngombo tubeera nazo yegamba nti we have to be the same. Tulina okufaanagana n'omuntu ono gwenkola ki naye nga tufaanagana tukyanga ne mu science batuwoze science batusomesa mbu like poles repel. So bwe tufa tufaanagana nnyo most likely tetugenda kukwatagana. Exactly, that is actually the truth. But many times abantu basuubira nti tulina okuba nga tulina certain things in common. Era weesanga ebiseera ebisinga even right from the stage y'oku datinga ne courtship. Omuntu bw'agenda n'asisinkana munne n'alaba nga they are different. Tali nga ye ayina kugamba interests endala, visions endala, especially interests. Omuntu ending up na concluding anagamba naye ono aleka ndabika tetukwata tetulina kitugatta byenjagala si byayagala nze ndi muntu w'abantu ye muntu musirifu so ekyo oluusi nakyo kitulemesa kubanga tu ending up nga tugezaako nnyo okwagala okufuula oli atufuuke nga ffe. Try to change omuntu asobole okubeera nga ki nga gwe which ends up nga kikoze ki nga kimenya gwe oba oluusi bambi n'okuleetawo okuleetera okukola ki okukontana n'omuntu oli ate nga ekyandibadde really because as we share these misconceptions also tugenda kuba nga tusuulamuko mu tips kiki kyandisibwanidde singa tuwagala okutambuza obufumbo buno mu ngeri ekola ki mu ngeri esanyusa oba eri fulfilling. So tulina okutandika okumanya nti tetusobola kufaanagana era ne tutonda katonda abantu fena yatutonda nga tulina embala za njawulo. Tusobola okufunamu obuntu things like values. Yes. Nti he values this, I value it. Yes. Tuyinza otandikirayo ntandikwa naye bino nti waliwo n'abakisusa nti nze maama wange tata wange bakyaliyo njagala omukyala nga naye bazadde be bakyali n'ebirala okuba nti nze ndi outgoing njagala naye gwe naagera naye abeere out naye mu reality ekituleetera okwegomba ku muntu omulala zembala zaalina ffe zetutalina. Buli omu ayigire ku munne we. Yes, mu psychology tulina kye tuyita temperaments era zembala ezo traits omuntu zaabeera nazo. Wesanga waliyo abantu for example nga bo bali outgoing, bali confident, bali shosho nnyo. Abo mu psychology bwe tuyita nga basanguine, that is the temperament they are sanguine. Then wesanga bambi waliyo bano embala endala nga bo bantu bali reserved, bali bit shy, bali quiet, yes, planning nnyo, buli kimu bakyetegereza, bapinga attention to detail. Kati newesanga nti actually nze sanguine kubanga nzingwamu ekyo ekiti. You're sanguine? Yes, I am. Kati nze sanguine who is outgoing, who is very optimistic and confident and very positive. Ekigenda okunsikiriza zembala z'oli oli melancholy, ali quiet, I find them very attractive. And that is one of the things I find very attractive about my husband. Kubanga he's not like me. He's a melancholy. So if you find them attractive, then why don't you change and be like them? No, because bwe tugamba embala kitegeeza the way Katonda bwe yakutondamu tekikula kyo kizibu nnyo okukikyusa. Okay? Ate exactly. Ate Katonda yali mugezi mu buli muntu yagenda asuulangamu nga
so reserved, so quiet, paying attention to details. Kati ate nze ndi eno nze fe bano ya gwamu kyankalanya very social, twogera nnyo, tuli very positive, kati laba we kiyambira wano, how we complement each other. Kati bo embala yaabwe the melancholy abo babeera nnyo bantu nga beeraliikirira nnyo, manyi beetegereza nnyo buli kimu. Ate bwe weetegereza nnyo ebintu weninga ng'otandise okweraliikirira buli kimu obeera okyetegereza oyo, you're very cautious. Kati ye bwatyo bwali, naye ate ffe sanguines we are very positive, buli kimu mukiraba bulabi, spontaneous, buli kimu tetugira tetwetegereza, kale tugezaako naye tetwetegereza nnyo bintu kubigenda wala, kino kize tugende nga bw'okiraba sigenda deep, kati ate eri munda kyo kiyinza kuba kiti and you confuse yourself. N'okutandika okutya ate bwekinaabira ate so differences zaffe ezo we zifuukira an asset ne zituyamba is that for example aba alina kyakolako, engeri gyali nti embala yalimu eri characteristic of okubeera cautious n'okutya, bw'ajja n'ambuulirako nangamunaye ngoba kino naye nanga ndaba atidde kati nzaawe nyingirira kubanze ndi n'okiwamba nedda kino kigenda kikola kijja kutambula God will make a way, kati ogenda okola nga azzeemu amaanyi. Ate nange on the other hand kubanze basangwe ntubamuka nnyo mukyamuka, bwe nzijja nga ndeese kyendeese ye nga ntuuza nga naye kati waliwoozeza ku kino lwaki tetuuka ne tukola budget. Have you thought about this risk? Kuba ye ebyo abitunuulira ze sibitunuulira. So kikyengezaako okugamba tutunuulire differences zaffe as assets. Togezaako nnyo kwagala kufuula oli abeerenga gwe, lwaki toyogera nnyo nganze, lwaki naye toli muntu w'abantu, lwaki mulekere musiimire gyali naye olabe how do we make our differences okucomplementing in the end netuzimba ekintu ekiri faamu. Kuba buli omu relationships nga bwe tunayogerako ku misconception yemo gyenaleeta, relationships are about also fulfilling each other's needs. Kati how are you, the best way to do that is okwata differences zaffe netulaba how do we make them an asset, how do we appreciate each other instead of pushing for we have to be the same, to have the same interests. So eyo nayo oluusi misconception etukola ki actually oliwa bwobeera nga bwe kaseera omugamba lwaki tofuuka bwoti gotulaba muna, you even start to compare them with other people, gotulaba muno ng'ali bwati kati oli muli abayebuuza kati if you wanted a person like that then why did you come for me? Ogenda omutama omunyiiza ate neyeerabira nti ekyamu attractinga ku muntu oyo in the first place is because they were different, nga bwe wagambye unlike poles attract each other. Oli ayina kyotayina, actually kyetuba tunoonya mu ekyo kubanga Katonda engeri gyatukola tulinga nga bwe mugaye buli omu yamuteekamu byonna, kati bw'olaba by'otayina mw'oli kikusikiriza nnyo kubanga bw'opearinga n'oyo it kind of completes you or feeling a whole kuba ayina by'otayina kati n'obigatta. So that myth eyogamba nti we have to be the same, I think it's really a very big misconception when it comes to marriage. Let everybody be themselves. Oh, wow. The other one. I appreciate. The other one is one of the other myths gyensanze really tawanyi nnyo abantu yene ngombe egamba nti kasita tukubanga tulina love alone is enough. We shall push through. Sustain a marriage, and I think differently. I think love alone is not enough. I think so make too. Marriage work, we need much more than love. Kubanga Farida ojja kulaba nti ebiseera bingi abantu abaali babaddeko nga baagalana batuuka ekiseera ne baawukana kubanga love eweddewo. No, si lwakuba love eweddewo by the way. Fe tubalaba bwe bajja mu counseling akugamba nti mwagala nnyo naye sikyasobola munguneekereza. We can no longer get along. Mwagala nnyo naye sisobola kustandinga. Naye ekyo kibeera ki? Mbu omuntu mwagala nnyo but I can't stand them.
for me not to stand you. Until love is a feeling, is an emotion. Yeah. Omuntu ayinza okubanga, you know, they still look attractive. Omwagala ng'omuntu katugambe kati, because marriage is usually between a man and a woman. The attraction is still there. Yeah. Omukazi ono akyali mukazi mulungi akusanyusa, they are sexual appealing, they are, you know. Naye ekyo tekimala. Ekyokuba nti waliwo that attraction kiba tekimala. So kiki kye ngamba nti twetaaga, or people need to understand that you need much more than just to make a marriage work. Era mu bigambo by'omusajja omu, njagala nnyo omusajja ono Solomon. Solomon y'omu ku basajja abagambibwa okuba abaali abagezi ennyo. People, most of the wise men who have ever lived. Solomon ono yawandiika mu kitabo kye bayita Proverbs. N'agamba nti by wisdom a house is built, or a home is built. Through understanding it is established. By knowledge its walls are filled with pleasant riches. Mu magezi amaka gazimbibwa mu kutegeera its walls, ebisenge byabyo bikola ki bizimbibwa. Enyumba, tuli ku nyumba oba maka? Nyumba. Kali maka, nyumba, because marriage is happens in a home. Yeah. Then nagamba nti mukumanya ebisenge bino osobola okubijjuza ki ebintu eby'omuwendo. Furniture, abaana bo abalungi, and so many other things nga bola bibeera mu maka. Nga kikyagezaako okutulaga wano nti okugatta ku lave ennyingi ennyo gye muyina, mwetaaga amagezi ku ngeri ki gy'oyinza okutambuzaamu marriage eno. Amagezi ge gagenda okugiyimirizaawo. Amagezi agaki? You need knowledge, or you need wisdom on how to communicate. Very important. Osanga oli agamba mwagala nnyo naye I cannot tetuwuliziganya. Very good. Tampulira yogera bubi, you know, ndekanira mbogolera. Ekyo kyokka by the way nekibanga kikola ki? Nga kyekibaleseza naye nga mweyagala. Yes. Magezi kyamala. Twetaaga amagezi ku ngeri ki gye tufugamu obusungu, ngeri ki gye tuhandulingamu conflicts. How do we resolve conflicts? Finances that tuzikwata ki? Ago gonna magezi. So engombe gamba nti afe kasita tweyagala katugende, you know, the marriage will work as long as we have love. Eyo nayo oluusi ekikola kye. So kitwale nti nga bwe mukola business and your partners in this business, there is not nti oba tuyina ekitugatte kiri awo, we are family, or we really like each other. Naye kibaleese is muyina goal kutambuza kino ekintu paka yemukifunamu ekyomugaso. Yes, naye omanyinga ebiseera ebisinga si bwe kityo bwe kibeera. Ebiseera ebisinga abantu bayingira mu marriage without even okukirowooleza ennyo, okukipulaningira ennyo. That's why nowadays nga tamanyi kikyakyagalamu. Exactly. Tuli ku encouraging abantu bajje mu premarital counseling. It's very, very important. It's a way notandika okupulaninga nekyo tunakikwata tutya, kubanga bajja mu premarital counseling eyo gye tubayigiriza mwalowoozeza ku ssente mugenda zikwata mutya, abaana have you thought about this? Then netulaba through that process ono bana bagenda okufumbiribwana nga bwe tubaasesinga tulabamu ono akyalinamu obusungu ne tumuyamba how to deal with their anger, so that bwajja kati mu marriage muno ajja n'amagezi. Amagezi ago ge gagenda okuyamba marriage eno okukola ki? Okuyimirira. So twetaaga nnyo amagezi. That's why nawandiika akatabo kano nakawandika nga ngezaako okulaga the common mistakes. These mistakes, by the way, abantu bazikola unconsciously. They don't intend. Naye bazikola mu butanwa. Lwaki? Kuba tebalina magezi ku kintu ekyo, tebamanyi nkiddukanya ntya, tebamanyi. For example, njogera ku very basic things mu katabo kange kano.
you know, some of the mistakes, especially women, they don't know how men think. Balowooza nti ye nga bw'alowooza n'omusajja kugamba ebintu abitwalanga ye. And so, but yet you need to understand, abasajja ebintu babiraba batya. Abasajja if I communicate a certain way, akifuna atya. Kati abantu bangi bali mutegeera ekintu ekyo, we are different as genders, wired differently, handle things differently. Kati gw'oli mukyala olina embeera zo, olina engeri yo Katonda gye yakutonda, you can do things. Kati weewuunya lwaki omwami tasobola kukola bino byenkola nga nze kiki nga he's supposed to be the leader. Ebyo nekitutawaanya n'obeerawo n'olemera nenga ekintu kiri simple. Katonda yamukola bulala, naawe yakola bulala, but you don't know it or you fail to understand it. Sure. Noyomba paka wokunkumuka n'ogamba amudani. And that is one of the mistakes, over the I would say the things that sabotage women. Bo communication yawe. And the book I talk about it. We need to express how we feel or how we would have loved things to be instead of just complaining. Many times to complain good change. Netuta getting to the point because men bo bali logical, they think in a straight line. Ayagala no lete chintu nga bw'okirowooza. I feel disappointed, maybe because it's not happening. I feel sometimes ebintu ebituleetera, you know, I feel hurt, by what you said to me. I feel, So, but just direct towards you and also expressing how you're feeling, he will understand it more. He will get the point. As opposed to kweche tukola. Lwachokola bwoti. Nego banange tofayo. Mewa bachi. Ngana yate kakugadi. Noleka nebya, you know. Even last time Charlie bwechi. Olabika wafana nnyo taata omwana gwe. Kati ekivamu kiki omuntu omwataakinga bw'oto. Yes, what happens when someone is attacked, they get defensive. Naye kati alikwerwana kukuba omwataakinze. So nga singa tumanya engeri y'okucommunicatinga, we can actually be able okutuusa message gye twagala. N'oli naye n'akuwulira n'agamba ebambi mbadde simanyi nti bw'oti bw'owulira nakikoze naye nga simanyi kinaakula kinaakumaking okufiiringa bw'oti. So kiki eŋŋamba twetaaga amagezi, in addition to love twetaaga amagezi ku ngeri y'okukola ki. So Grace, are you in a way saying nti obufumbo nga ba partners balina okumanya okutegera n'amagezi busobola survivinga nga love ntono eyinza okubaawo as opposed to being with too much love and nothing like wisdom, knowledge and understanding? Nze ndowooza nti wisdom, knowledge and understanding eyongeza love. Kubanga ekintu kyonna buli lw'okyaprochinga nga okitaddemu ku magezi, I mean kitandika okusanyusa, kitandika okukula, kitandika okuthrivinga. Nze ndowooza ne love yeeyongera. Yes, I think yeeyongera kuba kati muba mutegeeragana. Enyombo ziba zikendedde because now you know how to resolve your issues. Mumanyi okutuula ne mwogera ku nsonga kifo ky'okukola kifo ky'okuyomba. Mumanyi engeri y'okuhandlingamu abaana. That is part of the wisdom we need. Abaana bano how do we parent children? How do we deal with relatives? Okimanyi nti nayo point usually it's a big conflict in relationships. Nakyo twetaaga amagezi. Abantu bano tuengejize tutya nabo mu ngeri tetukosa ffe nga abafumbo naye ate nabo ng'abantu baffe basigadde nga basanyufu. So bwe mutandika okuapplyinga amagezi mu bintu bino, love yeeyongera, mwongera you even connect more, mubondinga more. So I would think maybe wisdom spices up the marriage. Oh, wow. The other one. How did you summarize it? And love alone is not enough to sustain a marriage. You need wisdom. Actually, with wisdom, even when the love is done, faded, you can still remain with your partner. Kubanga jukira twagambye marriage is a commitment. Waliwo ekiseera kye mugenda okutuuka nga
because of the commitment, yeah, you just look up for each other kubanga mwina commitment mwayingira mu kintu kimu, yeah, because yeah, love yes nungi naye nayo fluctuating and I got a feeling ngane bwaba takomyewo teyakubulidde you feel kamuchekingeko ndabo akyali mulamu ali fine, yes, sigenda mubuuza kiki lwaki is he all right? As long as he's all right, we can move. Yeah, so love, you know, for me I really think that wisdom especially, yeah, but take a magazine, and that is why it's important for people to listen to such programs. Mwongera okufuna ku magezi mumanye waawe nyinza okwongeramu kyo nyinza okutereezaamu, because kyekyo kigenda okutambuza obufumbo, yeah, magezi, yeah. So engombe endala relating kind of to that is the misconception in some people have good marriages and others don't. Are they all the same? They cannot be the same. Naye waliwo abantu abamu batuuka ne baresigning and bagamba nkyayika, you know, happiness in marriage y'abantu balala is not meant for me. Yeah? Eyo nayo ngombo, because every marriage can actually be good. If you work towards it, exactly. That is the point. You have to put in some work. People who have good marriages is because they are working at them. Tebiri automatic. Tebiri automatic. Chovola kyetwogeddeko kino ekyamagezi. Oyina kino ekintu kyetugamba nti okukozesa amagezi constantly. You have to be intentional in doing things. Tebibeerawo obubizi. Oyina n'ogula akatabo ngaako n'osomayoko, n'owuliza ku Mwasuze Mutya n'ofunayoko ku magezi, n'ogenda ne ku bano n'olapida ku bano n'ofuna ku magezi, n'ojjako mu marriage counseling, yeah, n'ofunayo ne ku magezi. Yeah. Why? So that you can strengthen marriages osobole okukola ki okuthriving. So nze mu experience yange nsanze nti marriages which are good, which are really thriving, is because people are very intentional in making it work. Yeah. They are very intentional in developing, you know, themselves together spiritually. You know, they come for counseling. You know, I mean, they are working on them. They are working on their sex life. Yeah, how, you know, because even sex, you know, changes according to the stage of marriage. Yeah, the kind of sex you had, or the way sex was, it becomes different. You know, I mean, so many factors. But does it mean tula? Relax, okay. It is not after all my fault. Go wanzaram. So gumire byajjeno kuzala kwa. Work on that sex. Yeah. So we have to keep working on communication. What are, you know, expectation? Keep, you know, communicating your needs and your expectations. Yeah, that is what is going to make marriage good. So we have to put in some work. All right. We're going to go more katana to come out. I will all the other misconceptions to come out. Thank you so much for keeping it Mwasuze Mutya. Checking us live on MTV and Spark TV, also streaming live on Facebook and YouTube. Yes, Grace. The other one, tuzite mangu engeri ziri nyingi tuve mu ddiiro. The other misconception is that true love is unconditional. True love is unconditional. True love. What is true love? Is ngabo tugamba zino ngombo. People think that okwagala true ngawe tuwandigambe okwagala okwannamadala teguliko bukwakulizo, everything must flow. Yeah, buli kimu, you know, kiri, you know, kitambula butambuzi. Naye nga ate mu reality, actually love is very conditional. And what do I mean by being conditional? Is because love or marriage, especially because love leads to marriage, a relationship or marriage is about fulfilling each other's needs. And that is why it becomes conditional.
So buli ayingira abeeko ne needs as presenting ebulungi. Not per se, naye nga ekituleetera okuyingira mu relationships yadde nga we don't consciously think about it, naye nga tuba ne needs, tuba n'ebiruubirirwa, tuba n'ebitusikiriza okuyingira mu relationship, and so is marriage. Yeah. Abantu ogenda oku pairing up wabaawo both sides, you know, bintu bye bayayanira oba bye beetaaga oba bye basuubira. Ng'abirengedde omwoli munne. Exactly. For example, one of some of the needs are categorizing nga psychological needs. What love is one of them, a sense of belonging, you know, a sense of security, you know, feeling like actually, you know, you have someone who has your back. It's psychologically, you know, chinengeri je chiku making oku chikuongerako. But also there are other needs really. Tuyingira abantu bayingira mu marriage nga banoonya kuzaala abaana, for example. Kubanga wekibeerera nti twalira okuba nti fulfill a need is because tosobola kimalira. That's why okinoonya mu muntu omulala. Yeah. So we needs ng'okuzaala. Needs like sex is one of the psychological and physical needs, you know, which actually people seek to fulfill in a marriage. So why do I say it is conditional? Ekiseera bwe kituuka nga needs is actually wolabira nti kati waliwo obukwakulizo. Because people think love tulina kuba obukwakulizo, tulina kubeera nga kind of like obanga contract, you know, you can't run it like, you know, you have expectations or teina mateeka. Naye olunaku needs zino bwe zitalibeera fulfilled, okugeza nga kugambye one of the needs is sex. Let sex ebule mu marriage. Yeah? One of the partners akolechi ajime munne. It can actually be a very, very big reason for dissolving the marriage. So, tulina okumanya nti these needs bino ebintu byetusuubira byetuluubirira okufuna mu marriage, yeah? Very, very important okugisustaininga. They bring you, bikuletera okuteeka a lot of value on this person. Yes. Nali ndoberera kino, I lacked it. Nyanfuna omuntu ono nga nkimulabyemu, and indeed they helped me achieve it. So omuntu oyo omulaba nga wa muwendo, omusembeza close, musaakoze endala zonna n'ogera ng'omugyayo ng'olaba value ye, and you will try to protect this person and what they bring to you. True. But also knowing that you are in it to fulfill needs. Yeah, because that's one of the conditions. That's why I'm calling it conditional. So you're not playing a part, you're not playing a part. So munali mu fulfillinga ebibyo nate gwe mudinayinga ebibye. Exactly. I think sometimes chiva ku the fact that we didn't communicate those needs. Do we have to communicate them? We what was an after video automatic. Wabinda bamu to communicating atenze nyizo kumanda basi bikulu. Kitegere. Uli abantu abamunga naturally like some women. Nga sex is by the way sikyamaanyi nnyo gyali naye ng'ate omusajja gwe yafumbirwa afiirawo. Afiirawo ayinza n'okukola olutalo olw'amaanyi because of that. Kati ng'oli amugamba, but why are you hungry like that all the time? You want this. Ye nga si kikulu. But that is one of the needs he sought to fulfill. Teyangamba, he didn't communicate. We are going to be together, live happy, have the family. You still want to have sex all the time. Yes, because it's a very important need. And we need to you. Yes. Sex mutwaranga bu. Kachovola bajja kugamba. But for you, why are you like this? Anti kakati Farida, ensonga lwaki abantu beetaaga knowledge. Kati gwe ng'omukyala olina okukitegeera nti one of the needs of a man is sex. So bw'obanga oyingidde mu partnership mu marriage eno naye olina okumanya kikulu nnyo gy'ali. Kuba omanyi waliyo n'abaami nga sex is not so much on there. Yes, there are outliers in everything, but we are looking at the kind of the best practice. Yeah. Ekyo kyo abantu balina okukimanya nti marriage
love, relationships zibaako conditions. So bwe noonyereza omanye nze party yange eki oba what are my needs, because the day your needs are not being fulfilled you will want to pull out of that marriage. Or that day you're not fulfilling the needs of the other party, or the other party feels their needs are not fulfilled, bajja kwagala okukola ki. So tetuki down playing, tulina okukiyingira nga tumanyi nti waliwo rules and regulations apply. terms and conditions. Of course, we don't want to present it in that way because to some people it now turns out to be so much of kind of like a transactional, if it's, you know, whichever outrightly like that. Naye gegamu ku magezi getugambe gano Solomon gatugamba getulina okufuna tumanye kyobulabanga. I think the paka nakati bikyaliwo naye bigenda bivaawo. Edda baatuuzanga abaana ne bababuulirira timunange ogenda kufumbirwa, this is what is expected of you. Olisimwanyako. Exactly. Yeah. So eyo babeeranga it was an indirect way okukugamba nti no kyoli kuyingiramu in as much as gwe naawe okyagala ogenda kiganyirwamu naye manya you have a part to play. N'oli naye alina paati egyalina okukola ki? Yeah. Era singa buli omu teyalina needs teyalina biruubirirwa na byayagalamu oli buli omu yalisigadde ewaabwe wa taata we ne maama we n'atuula. But we come into relationships because we want to fulfill needs. Therefore, relationships, marriages are conditional on the basis of that. Yeah. So tulina okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe. Noted. Noted. Myths nyingi nga bwe nagambye nti aye nno tuba tugenza okuloopa nti n'ensonga zaffe gye tuzitutte okuzigonjoola. Lwaki anteekako obukwakkulizo bungi? Why? I thought he loves me truly. So you're being ignorant. Yes, to a great extent, yeah. It depends on obukwakkulizo ki bwakutaddeko. Naye bw'oba bukwakkulizo nga bwekuusa ku those what would betuyitanga those basic needs, if they are psychological or emotional needs. For example, one of the emotional needs of ladies is, you know, to be loved, yeah, to feel appreciated. Era omukazi lwaliwulira nga tali appreciated, tali loved, obufumbo ayagala kubuddukamu. So ekyo omwami naye alina okukimanya. I need to appreciate my wife. I need to find creative ways of demonstrating to her she's loved and she's appreciated, because it's a key psychological need. Abakazi ekyo kyo they won't let her, but she wants to feel, because she appealing to her emotions. So ayagala okukimanya. She wants to know that she's, you know, she's your priority. She wants to know that she's number one. Find ways of making it, demonstrating it to her. Otherwise, marriage tejja kukola ki kutambula. So those are some of the conditions. Yeah. When I say relationships and marriages are conditional, it is about the needs of each other, to see that we endeavor to fulfill them. Then our relationship ejja kutambula bulungi. Okay. The other one. The other myth gye tuyinza okwogerako etawaanya ennyo abantu. People think that sex egenda kubeera natural and frequent. That in marriage, you know, just put two people together in a room, they will know what to do. Bajja kumanya engeri oli ajja kumanya ekyokukola ne munne n'okusanyusa munne. But it is not usually the case, by the way. You know, in marriage there are many things we have to keep working on. Baba bamanyi ekyokukola naye nga tebakikola bulungi. Sagala gamba tebakikola bulungi, naye oluusi tugenda n'endowooza eno oba n'ensuubira eno nti abijja kwekolako, bijja kutambula. Ojjango, that's why we're calling them misconceptions. Ojjango manyi nti akasita tutandika okubeera ffenna tusula mu kitanda kyekimu, buli kimu kijja kutambula nga bwe kirina okutambula. But usually that is not the case. Yeah? So even sex, you know, we have to work on it. I just said nga tetunavaako nkugambye nti our sex lives keep changing depending on what stage of life marriage we are in. Yeah.
the way sex used to happen or the way it used to be nga tunazaala abaana is different from nga abaana bazze, is different from nga emyaka gyeyongeddeko, is different yogedde ku bintu nga your body has changed, your energy levels have also gone down. Yeah, so it is also something we need to keep working on. Yeah, we have to keep communicating, we have to keep expressing our needs. Yeah, ate mukatabo kange njogera nnyo, I have a whole chapter, yeah, on how to improve your sex life. Yeah, so tulina okubeera nga buli saawa buli kimu this area netugitunuulira. What are our expectations now? Yeah, because they keep changing. Yeah, ogambye wano sometimes abakazi tuzadde, so many things are happening in our life, then maybe the drive goes down. Yeah, so how do we handle that? How do we communicate now our new engeri kwegamba embeera empya eriwo? So it is something that we should not take for granted. Kijja kubeerawo kirina okubeera ate kijja kubeerangawo nga buli saawa. That's what I mean by frequency. No, nakyo tulina okubeera nga tukola ki, tukitunuulira, tukyongeramu, just like other aspects of the marriage. Spicing. Yeah, spicing it up. Yeah. So there are many things actually about marriage. Marriage is, there are so many things that we need to keep working on. And you find that actually many times marriage, some people may perceive it as now all my problems are solved. Yeah, but you'll find that actually it just amplifies. Which crop up. So we constantly have to be intentional to tukitambuza mu ngeri eri conscious, tukiteekamu amagezi, tukiworking upon. That is how the marriage will now thrive. Naffe tujenyumirizeemu, tujeyagaliremu. Sex kikulu nnyo. Yeah. No. Actually, it is the number one reason in the first place why people came together. There was a sexual attraction. Lwakuba ebiseera ebisinga twagala nnyo okwewuzaaza. Hey, we want to be modest and polite. Yeah. We hate to talk about those things. Yes, and actually that's why these are misconceptions. They are not talked about. People never discuss them, these things, openly. So buli omu n'abanga ayina engeri gy'akitwalamu awo naye tewali ayagala kuvaayo kola ki kukyogerako. Yeah, sex is very, very important, not only to men but even to women. Era sex life yamwe bwefa ababiri, half of the marriage is like done. Wemba temwina knowledge to see how to run it now without this. Farida, not even half. The principle is, if that bed, let's use sex the bed to symbolize sex, is cold, everything else will be cold in that couple's life. Kasite yo eri ebeera cold, ebisigadde byonna. So kitegeeza eri yegundi ye furnace omuliro guvaawo. We have a power empowering all other aspects of this couple's life. So it is very important. Let's not underestimating. Very important. Tubika mitwe musubi mumusenyu twebuzaabuza ntiza we wange yabivaako munnanga ayina gy'abifuna. Yes. Yeah. Chikulu nyonyo. And by the way, talking about sex, mukataba konjogera about the psychological benefits of sex. Sex is not only something physical, by the way. Inamu nechi, ina nebyetwongerako psychologically. Yes. So much. Why? Kubanga omanyi omubiri gwaffe guno guyinamu chemicals zigukozesa okufunctioninga. Hormones. Yeah. Okay, some of them are hormones, some of them are from psychology, neurotransmitters, chemicals are the brain, but some of them are actually hormones. Hormones is reproduction, is abachala, is abami. Kakati, this act of sex in itself, later the release of those very good, powerful chemicals. Omanyi sex is stimulating the brain in a very powerful way. Yeah, especially the act of orgasm. Later the brain releasing. What people call orgasm. Brain there's a chemical process that happens. We took up releasing certain chemicals. Now those chemicals,
first of all, they're very good. They're very powerful chemicals for managing, relieving stress. In the process of that orgasm, brain releasing antibodies. Ziyamba mubiri okubeera immunity nekola ki neyeyongera. Releasing endorphins. Endorphins are pain relieving chemicals, yeah, for lack of a better way. Yeah, what would your pain? No miranga panado. Panade is stimulating endorphins. Endorphins is related to mubiri okukakana pain nevao. Sex actually, in the act of sex, those are also endorphin hukajiramu. Pain killer. Yeah, pain killer. So abatera okugabira abami abo that sex hormones, they are called pain killer. Panado, yes, yeah. Chemical directly produced during the act of sex, this the female and the male hormones, estrogen and testosterone. They are released in very high quantities. That's why at estrogen, for example, for abachala, ye chemical related enviri za okunyirira, skin okunyirira, tutakaddiwa kikyo kyoviirako okugamba nti sex enyirira ki abachala kubanga the more you have it, the more that chemical, that hormone is released. Then waliwo ne hormone endala gye bayita the love hormone oxytocin. Nayo during the act of sex, actually yo hormone releasingibwa singa wabawo any contact, even if it's just a hug. Oxytocin ng'ayimuka. Yes. Kati oxytocin yoyo yatuyamba okubondinga, connectinga n'abantu. Oxytocin yoyo yatuyamba okuvaamu entiisa. It helps to alleviate fears. And netubanga tuli more confident, netubanga tuli more secure. Actually, with this person. Or with generally else. The system eyongezaamu egamba ekirungi ekyo kyongezaamu system yo nobanga toli muntu tobeera na ntiisatiisa omanyi sometimes abantu tubeeramu n'entiisa which is unexplained even kati oxytocin yakuyamba okufeelinga safe but also akuyamba okuconnectinga okubondinga ye hormone yemu eri released nga omukyala ayonsa omwana yeretera omwana okubonding omukazi okubonding ennyo n'omwana oxytocin. It is released in very high quantities during sex. So sex kintu kikulu nnyo. So ogambye oyegere ku orgasm ina ebintu bingi byejjayo omuntu omu. Yeah. We have women who have never experienced an orgasm. Are they the very angry people we see on the street? Ngaba nyivu buli kimu kimunyiza because ye chemicals ziriyo zaawumba n'okuwumba ne zikola obutwa. Yeah. Yeah. Chibao, Kasta, that orgasm doesn't happen. That massive excitement. Yeah. Yeah. Chemicals yeah. So sometimes actually yes. Also lava let's example if a married person who is not having sex, stress levels zigenda waggulu. Waba boss bibanobulaba nayingiranga yes. If they can only have sex, that stress will even go down. So it is very important, yeah, not only for reproduction but for bonding. Chovola nakugambye nti if that bed is cold, everything else is going to be cold in the couple's life. Why? Kubanga the connection tekyaliwo. Ate connection eretebwa chemical. Manyi buli kintu mu mubiri kiriko chemical ekifuga in our system. Era chemical eyo webanga teri either nga obanga tewera bulungi, yeah, ojja kulaba nga there is a malfunction. Kiringa kanku example for psychology, kiringa mood, depression. Kasita chemical eri eyamba okustabilizinga mood, ebanga bekendeddemu ugenda kulanga mood y'omuntu etabuse. Nti atandika kubeera munyivu abeera saadi yeyawula, yes. Era kyobola bamuwa eddagala eriyamba okuboostinga mood eyo chemical eri nga mood ekomawo. So bw'olabanga chemicals ne tuli kwogerako, one of their roles is to cause these people to bond. Nolaba abantu nga kugamba nga bavudde mu love naye kugamba bafuuka omu, yeah. It is that constant exchange and release of those chemicals yeretera that what? That strong bonding. So sex is very important in marriage.
abamu bagifiirako to make sure the bond is there even before marriage. They want to go for it. Yeah. It's also, you know, one of the other reasons why people engage in it. It's also very pleasurable. Emu hormones is produced during sex. They treat the pleasure hormone, dopamine. Yeah. It's a very, very euphoric and sweet experience. So they turn a pleasure. So bamu, but you get them because they just want to experience that pleasure. Yeah. So sangana teenagers and what they are, you know, getting into it because of the pleasure that comes with it. Yeah. Nekati chobola kyo kugambye ekyo otandika okuwuliriza programu ngazi nofuna amagezi kati oyongerako ne yobadde tomanyi wali obadde ogenze kunyumirwa oba nakulooza nti kuzaala naye kati olaba eriyo ebiki ebyomugaso emirala byobadde tomanyi kati bate bw'obiteeka mu mutwe gwo n'otandika okukyetabamu olwa bino emigaso emirala negujja bagira bagujja bagira nabo ogambi nga kati awo othrivinga na bulungi. So because now you're doing something with knowledge, manyi nti hey, mwemba ne stress you can relieve it here. Sobola okukola, you know, nenfuna mukawogazi mukange nembeera bulungi. Yeah. So kye tugambye nti amagezi geetaagisa okusobola okukakkalabya marriage, okutambula obulungi wetaaga amagezi mu bintu ebyenjawulo, mu bintu bingi. And that is why it's very important. Waliwo olunyiriri olugamba eyo still mu Bible nti abantu bange babuuza olw'okubula okumanya. Buli abantu bebanga tebamanyi nga babula. So kyobola mbeebaza okuleeta programs nga zino ne musomesa abantu, you know, ne bafuna okumanya kuba when people have knowledge, abantu babeera n'okumanya bakola decisions eziri wise, bakola choices ennungi kuba akikola n'okumanya. Buli lw'oyingira mu kintu mu butamanya nga tolina magezi gaakyo tokyetegereza ogenda kukola ensobi ez'amaanyi. Not because oli musiru, naye lwakuba tolina buli kimu. Mu katabo kange okwo njogera ku the first chapter njiyita the game of life. The game of life is a game. I call it life is a game. And what am I trying to say? Nti life eno Katonda engeri gye yagikolamu yateekawo ennono ezifuga buli kimu. Teziri written ezimu we just know them. They're just natural laws. Ebimu tubiga because we are beings Katonda byatonda ebimu amagezi yagatuteekeramu. So waliwo ennono ezifuga buli kimu. Waliwo ennono ezifuga business, waliwo ennono ezifuga leadership, waliwo ennono ezifuga you know enkuza y'abaana, buli kimu. The same applies to marriage and relationships. Waliwo ennono ezibifuga. Kati gwe bw'obanga navigatinga life oba marriage bulungi, noonya ennono ezifuga oziteeke mu mutwe. Zisangewa zizino tulizikuwa leero. Aye tuziwa buli kaseera. Yes. Ate bw'ozinoonya era Solomon kyagamba nti abanoonya amagezi bagafuna. Olina okuba ekyo bayitawo nakyo kubikulirwa kwa level ndala, olina okunoonya amagezi gano. So abakedde ne batega Mwasuze Mutya kati amagezi bagafunye. Abatabifudde ko bali ku birala bajja kusigala eyo mu butamanya bwabwe for a long time paka time bwetuka nakola ki nakimanya. Naye bw'oba toyina nnono nga tomanyi biki bifuga ky'oli kuyingiramu, ogenda kutagalirayo, kigenda ku frustratinga, ogenda kubeera n'ennaku nnyingi weekyawe. Not because ekintu kibi, no. Marriage is not a beautiful thing. Yeah? Not because tekisoboka oba it is difficult ng'abantu bwe bagamba, but because you lack knowledge. Chinga uyingira business era nga toyina knowledge. Exactly. You're bound to fail. Taking the last break to come out, please. Don't go away.
Okay, mwasimye okuba nti muli ku program eno nga naffe bwe twesimye okuba nti muwuliriza. These are very, very important things that you will not find in school. You may not even find directly in a book. Nga ziri very much explained as Grace is doing us a favor today. Waliwo mukwano gwange bwe twogedde ku sex ambuuziza, what about us in long distance relationships? Tuli mu byakusaaga. Because we have couples nga omwami yagenda kutoba oba omukyala yagenda kutoba ensi yamutwala, and 3, 4, 5, 6 years down the road they haven't met physically. It can affect us psychologically and physically. Kati Farid, what's your attention? Once approaching it, yeah. Omanyi nga bwe twagambye wabaawo outliers. Naye eriyo ebintu ebimu nga Katonda okuggyako ng'akomyewo n'akyusaamu engeri gye yategekamu ebintu. Kiba kizibu nnyo to find ways around it. Ngamba nti nja kiyita eno nkiyita eri. Kubanga bwe gambye nti ebintu bya Katonda bya nnono. So aba long distance abo, it becomes a challenge. People, ennaku zino abantu bali creative. They have found ways of, bayinza okubeera online, bakola biki, betunuulira. I hear so many, banyinze mu field yange. Kafuna video calls, smile, sex, what? Telephone sexy. Telephone sex. They're not toys, telephone sex, yeah? Area abamu maybe who are becoming creative like that, because the idea here is to attain orgasm. Kubanga yeretera brain okola ki okubeera stimulated ne releasing zino chemicals etuwogeddeko. So maybe that could be an option. Nayenga other than that, really sidabaawo ngeri ndala baba bayina, there has to be that physical contact really. Webanga banaganyirwa mu benefits no tuwogeddeko, there has to be some physical contact. Long distances ezo, of course I know there are many factors ezireetera abantu okubeera naye nga nze kuwange nze nkirabanga separation actually. It's like a temporary separation. Obufumbo oba tebukyali kutambula nga bwandibadde butambula kubanga mulina kubeera mwenna. Actually bwe bagatta mu kyaki bagamba n'okugamba nti singa abantu bano bagattibwa ne bagenda balina period gye babawa ne bamala a certain period nga tebeegasse tebali wamu, obufumbo bayinza nsina kuyinza busasikamu. It has to be consummated. The marriage has to be consummated. Kakati bw'ogamba nti ono ali eno n'ono ali eno, how is it being consummated? Yeah. It's a very, very key aspect. So for you it can only be consummated in sex, with sex? Yes, or if they can find creative ways around how to release those hormones, yes, yeah, excite their bodies. Yeah, and that tension, yeah. Anyway. Yeah, so. Era nabo bageze ebisere bisinga beeyiya. Beeyiya. Kubanga labayo Farid, actually ekintu kyakyo tayogeddeeko. Twogedde bwogezi ku birungi ebiva mu. I don't know why we're talking so much about sex. Because it's very important, just like you said. Naye twogedde on the advantage, but there are also the other side. Yeah, if sex is not happening frequently like it should, there are psychological effects. For example, twogedde ku bantu ababeera stressed ennyo, escalating, yes, obukambwe, stressed. Yeah. Why? Because they're not having sex, so they're not having good sex. Excited. Yeah. Ebirungo biri mu byawumba. Tebiri kufuluma kukola mulimu gwe birina kukola. You'll find that people are mu chronic pain. You'll find ku bakyala actually nga kugambye nti sex eyamba okureleasinga eyo homoni yaffe. Homoni yetu yamba okuthrivinga ne tuba nga tunyirira enviiri, skin, enjala. By the way, those are some of the things homoni yaffe kyekola. Ekola ku skin, ekola ku njala, ekola ku nviiri, yeah. Ekola ne ku gunji, hipu ya kabina bulungi, enkanyanya ne zibula. No zinonya ne zikubula. So if that is not happening, ujja kusanga omukazi era nga bambi ali awo.
mukazi skin tagitegeera bulungi, you know, ali stressed, naye ate in the long run jukira toli exercising that faculty. Ekintu kyonna kyonna niwe ba machine niwe ba kamera eno nga ugitadde awo tekola kumala myaka 5 ejja kutandika okukola ki okuwumba rusting. So ebimu ku biri kuviiramu n'abakyala obuzibu okubanga kati they are finding difficult to conceive, balifuna ebirwadde ebitategeereka bizimbazimba is because they, you know, they're not having sex, enough sex or good sex, oba balinze nnyo, you know, they have waited long time system area very dormant. Kati return kukola ki obasendese Javana. But we're talking about marriage. It's only for those who are in a married relationship, a committed married relationship. Okay, do we have any other misconceptions before we get into people's comments? Maybe jejizo okusembyayo is one that egamba nti jealousy is a sign of love. Abantu tulina engombe eyo egamba nti okuwubira atabubira nsiko ye taliira kiraga nti omuntu mwagala, but jealousy is actually a sign of insecurity. Obeera nga olina okutya tewekkirizaamu, you don't think you're good enough, so obeera mu kutya nti omuntu omulala maybe ayinza okutwalako omuntu wo, oba ono ayinza okukuleka for another person. Nengera bibaawo. Bibaawo tetuganye bibaawo, naye nga engeri gye tukikozesaamu oluusi obusungu obungi bwe tujja nabwo in the form of jealousy, we try to justify it by nti omuntu wange mwagala kyenva muwubira, naye nga ate ekituufu kiri nti mabeega w'ekyo waliyo okutya kutidde. Oba singa weekkirizaamu, singa omanyi nti muntu wange bandi muntu mulungi, you're confident in yourself. Kine bwagende ajja kudda because of my attributes. Oba bw'aba agenze aba asazeewo okugenda, it's not because ndi muntu mubi, or it's because oli ansinga, maybe asazeewo busazi kukola kugenda. Bw'obeera with that confidence ng'olina okwekkirizamu okwo, then you won't react overly, rana, abantu balira ne acid. What people do so many outrageous things, which they do in the name of love, but actually babikola because they are insecure, babikola because balina fear. So nakyo tukitunuuliremu as something kye tubadde maybe tubuusa amaaso. Everybody has some jealousy in them, but how we control. Yes, how we respond when we feel jealousy is now what makes the difference. So oli alina nnyo okutya nnyo, alina low self esteem, oba atekkirizamu, oba alowooza nti omuntu ono ajja kundeka, nga alina that fear, reaction ye ojja giraba, ojja kulaba nga alwana nnyo. Naye oli alinamu some sense of security, yekkiririzaamu, yes, naye afeelingamu jealousy, naye ate amanya nti okay, maybe bwasazeewo, maybe mine owange ajja kujja, maybe Katonda alimpa omuntu omutuufu. So nakyo njagadde nkijjeyo tukireete to the attention of our... Today when weewaana nnyo muzebbu balya Katonda yalimpa mu buyitirivu. Nedda. Oli mu kutya, actually oli insecure. That is what it means. So actually what kyokola awo kati bw'owesanga ng'olina ebbubeeri eriyitiridde, tandika okwebuuza biki ebindeetera okutya, lwaki ndi so insecure. Okay. Onagamba, I am one person that when I set myself ready for marriage, I only wanted a Muslim man. I didn't consider other factors. When I got one, he was a Catholic. Huh? Oh, okay. You wanted a Muslim man, then you ended up with a Catholic. I refused him from the word go. He asked me to take it easy, but still I insisted. After 2 years of communication, he converted to Islam, and it's 2 years in marriage now. He's such a good person, and we just see things the way they come. We communicate paka wetukanya. He's such a mature and calm guy. I haven't seen any sabotages yet. We are still on the journey together, inshallah. That's excellent. That's excellent. Keep it up. Yes,
yasalawo n'agamba you either convert or you forget about me. Okay. Olusi, it's very important to have your principles. To have your principles, to state your needs, because that was one of her needs. Kubanga singa yakiyingiramu nga tali contented, yeah, maybe kyali tuuse nekikola ki nekimuzitowerera. But and for women it's very important, by the way, era mu katabo awo njogera nnyo ku bakyala neŋŋamba nti it's very important for us to know what we want and then find creative and diplomatic ways of communicating it. So oluusi omusajja bw'aba akwagala, you know, men abasajja badesigningibwa nga they are to revere women. Bw'abanga ayagadde omukazi, yeah, it's amazing what men can do. They'll do anything bw'abanga ayagala omukazi, yeah. But sometimes babi abakazi ekyo tetukimanya. Tumanyi power gye tulina over these people. Exactly, yes, yeah. So ye yamanya kyayagala and she stuck to what she wanted, yeah. And it's still moving smooth. We pray it goes smooth for her. Yeah. Okay. Thanks for the show. Nze wange yangamba anyumirwa nnyo nga nyiize. So anyiiza ate mukodo nnyo. Omusajja anyiiza nnyo mukodo nnyo. Kale obeera otya awo n'oyagala muno okunyigako ne kukusanyusa. Maybe anoonya wakodowalira. Tulina abantu mu psychology tubayita aba sadists. Nga bo munange okunyiga kw'omuntu oba pain y'omuntu ate bo bagifunamu essanyu. But actually it's symptomatic of abantu era abayina bitterness. Ye nga ekyo kati atubuliddeko kimu nti mukodo, but there could be other negative characteristics, which point to why anyumirwa nnyo omuntu ng'anyiize. You see, Farida, engeri gye twakolebwamu psychologically, we are always mirroring what we are feeling on the inside. Ekiri munda ebiseera ebisinga mu ngeri gye twogera, mu ngeri gye tweyisaamu, mu bintu ebitunyumira, tuba tugezaako okufulumya ekifaananyi ekiri eri munda. So omuntu bw'akugamba nti nze nnyumirwa nnyo ng'omuntu anyiize, ali kufulumya kiki ekiri munda. It is most likely nti omuntu oyo alina pain, oba ali stressed, oba ali depressed. Ono anyumirwa anyiize oba ono anyiize? Anyumirwa anyiize. Kubanga nkugambye tufulumya ekiri munda, ebintu byolaba ebitusikiriza wano wabweru, bye twetabamu oba bye tukola oba bye twogera, yeah, biri kufulumya ekifaananyi ekyaki ekiri munda muli. Kati bw'olabanga omuntu akambuwala nnyo, mukaawu nnyo, ali aggressive, ali kufulumya ekiri eri munda either ayinamu okwenyamira oba ayinamu some sort of pain. So he's projecting that pain on the outside through his actions, through his interests, through his choices. Yeah. So usually we are attracted to things on the outside which confirm what is on the inside. Kati oyagamba mbunze njagala ng'onyiize. Yeah, because okunyiiga kulaga ki ekiri eri munda. Kiraga nti omuntu ayagala bintu biri painful, muntu anyiize. Yeah. So kiraga nti muli munda ayinayo, yeah, deposit yekyo, yes. Ate n'akugamba n'ogamba nti mukodo. Kati that is another wali abasajja abakodo ebyaddala nga yennechaye obukodo nakyo kiri natural nti omuntu Katonda yamukola nga mukodo. Omusajja oyo ne bwa Katonda ne bamusindikira biliyoni 4 ne ziva mu bbanga nga tasikwedde nazikoyira ne zigwawo, tagenda zigaba nga ye mukodo. Eriyo kale nalikiisenga kukwatirira nnyo. Ffe mu psychology tukiyina, eriyo abantu nga balina embala eyo, personality eyo nga bakwatirira. Tata mangu erindo yakibwe bukodo ba mu Luganda, ya naye nga tata, ya
so ekyo kiba n'ebintu bingi omuntu ekyamuleetera okubeera bw'atyo oluusi ebimu biva mu ngeri gye tukuzibwamu. There are so many factors which contribute to that. Naye tubalinayo bali retentive, tubayita retentive, buli kimu ekyabwe bakikwatirira. Si ssente zokka ogenda n'okulaba n'ebintu byabwe ebirala byonna ng'ebibye tamala gabitaata bw'atyo ya. So yandibanga alimu embala eyo. Naye ekyo it is psychological, kyayinza okuyambibwa if he sought help. Ani ayambibwa? Oyo omukodo. Ayagala abanyiize oba omukodo? Ayagala abanyiize. Ati ayagala abanyiize ate mukodo. Ebintu bibiri ebyo biraga nti oba tamwagala. Omuntu gw'oyagala biri byennyini osobola okukkiriza okumuteekaawo mu mbeera eyo. I don't care if she's angry or not. But you want them to always be happy so that they give back the happiness to you. Kyenkugambye ekyo, it would have been the reverse. Kubanga omusajja yenna ayagala mukazi nga musanyufu. When a woman is happy, she's more open to the man. Even she's more, she's more accepting of the guy. She's more even open to sex. Kati oyo ayagala anyiizaawo sitegeera ye wakikwasaganya. Kubanga abasajja tubola bakola ebintu bingi n'aleeta ebirabo n'akola biki, ayagala omutima gwo gusumuluke obeere ng'oli happy. Bw'onobeera happy amanyi nti everything will flow well. So oyo kyenva nkugambye oyo yeetaaga okwekebejja obulungi. Isaac Muchiri from Entebbe agamba ebyo bye mwogerako kati bye bintuuseeko ku makya before going to work. Nkoze ntya okunyamba mu nsonga eyo. Wabula Isaac totubulidde kiki exactly because we talked about quite a number of things. If you can send a message and clarify, that will be better. Good morning. Thanks for the show. We are having a trend of pressure to get married, and a number of relationships have existed because of pressure, and the sex life is always zigzag. Under such, how can people learn to love each other and make their sex life much active? Yeah, that's a good pressure to get married. Yeah. Actually, some people bayingira nga tebali ready because somebody else feels they should be ready. So naye nayingira. Taina kigendererwa, she didn't really intend it. Nagamba bineetereerezeeyo. Era actually abantu abasinga bagamba bwe yingira, there is always a start for something. Bw'ona ayingira ogenda kusanga ng'okitereezezza. Yeah. Naye nga ne gwe oyingiddeko. Love teriwo as such. Yayinza okuba agina kozi ng'alina basenzesenze abakonvinsinze bakusendesende to enter. Gwe tonnagifuna. Wisdom tennabaawo because erabukkiriza pushing into marriage means you don't know better. Wisdom yekyali wansi and understanding. So ne mubeera mwoyo kabuyo. Is it possible for you to enter something nga tokyetegekedde and eventually ne mwetereeza and make it work ne flourishing? Kisoboka? It's very possible. Very possible. Nga bwe nagambye wano nti marriage is work. So along the way, by the way, n'abayingira nga bakyetegekedde, along the way wabaawo ki, wabaawo ebisoomozebwa. Naye ekikulu kya byonna kwe kumanya nti kati mbihandolinze ntya. Kubanga eriyo ebintu ebimu, yes, even according to ne brains zaffe zirina engeri gye zijja okufunctioningamu n'engeri gye tujja okweyisaamu depending on even what stage of life we are in. Yeah? So ebintu ebimu even we become better as we practice it. That is possible. Naye kyetwagala and what we are emphasizing here, bwe kibanga that is the case, tandika okunoonya, beera intention okunoonya amagezi, beera intention okumanya kati nkitambuzizza ntya, nkitereezezza ntya, because that is how life is. Life buli kimu almost, yeah, we keep working at it, we keep enriching it, making it better. Kati yes, okiyingiddemu, okiguddemu, otagadde awo, naye along the way mutandika okulaba engeri gy'okola ki, amagezi we gajjiramu kati otandika okukola ki, okitereeza, wulize programs nga zino, ogula akatabo kange, ojje mu coaching program yange, ojje mu counseling, kati awo otandise okukola ki, okutereeza. But to go, kusalawo deep inside you. Yes. Okay, I want this to work. Yes. So let me work towards that. Yeah. Nze omusajja wange abuba ne bw'oba ogenzeeko wammwe abuba naye ng'ate siteekawo mbeera
ne bw'obeera just ku ssimu abeera alowooza olina ekikyamu kyokolera ku ssimu. Insecurity, yeah. Alina just it is about him. Takkiriza nti akawala kamukkiriza. It is about him. Teyekkiririzaamu. Kati ayinza okuba alina feelings nga ye yenyooma. Amakwelikweli omuwala ono ayinza okwagala omusajja nze nga bwendi kati ye alina engeri gye yeetunuuliramu gye yeerabamu eri munda nga takkiriza nti really omuwala ono ayinza okumalirira n'ayagala omuntu nga nze. Kati oyo loss of esteem. Kati tumukolere ekyoyo. Kati oyo. Kuba kati n'omuwala alina potential ye gy'akomako. Potential y'omuwala ye mwennyini omuwala ali mu gikomako kuba alowooza buli kimu. Bwenkola kino is going to be mad. Yeah. Bwenkola kino agenda kunyiiga. Bwenkola kino. Kati nga bw'awulidde olwaleero, I think she has gotten to learn, if she didn't know, that jealousy is a sign of insecurity. Let her find clever ways of dealing with him, putting it to his attention. Yes. Omanyi bwe tubeera nga tukola ebintu bino Farida, when we say that some of the things like acting in jealous ways as a result of insecurity, we don't consciously do it. Nedda, it is in the unconscious part of the mind. That's where we are feeling this fear. Tetukeera ku matendo tugamba kati let me find ways of let me be jealous intentionally. No. Kati oyo bambi tamanyi. Yeah? Fear eri bw'emujjira. He has to find a way of dealing with it. Kati the way of dealing with it is to make sure that he controls this woman. The more he can control her, the more he feels secure. Wabanga amuvuddeko n'abanga alina wagenze watategeera, alina gwayogera watategeera, our feeling insecure. Naye mwennyini takirealizing. So in psychology, because for me I'm a clinical psychologist, one of the first steps to healing is for someone to gain awareness. What is motivating their behavior? Why do I behave this way? Do they even know they're behaving that way? And that's what I'm saying. It has to be, they don't know, they're unconscious. Now, the first step to them dealing with it is to help them realize. That is the woman dealing with the man. Helping the man realizing. Okay, so mchala we, buvunaanyizibwa bwa mchala. Not like buvunaanyizibwa really, but she has to find clever ways of making this guy get aware, that to bring it to his conscious awareness until you're actually acting out of fear, out of insecurity. Yeah. You Not just love. need to gain confidence. You just need to be more trusting. And that control, when they're wanting to control so much, will eventually ejja kuvaawo. Limumenya. Ebbubaalyo liba limumenya. Yinza okuba terimumenya ebbubaalyo. Maybe. Okay, I need some advice. I have been with my man since 2015. 2 children and I'm 5 months pregnant. Naye omusajja ayagala nnyo sex. Ate amanyi okukozesa amaanyi to the extent that every after doing sex I go to visit a doctor. Kyokka bwe ŋŋaana ng'ayomba mbu kirabika nnyenda. Simusobolayo. Even when she's pregnant, oyalabika okukwata ng'owakazaala even before the 6 weeks. Ati nga bwe nakugambye nti to them it is something very important. It is important, but again, buli kintu kiba kirina nakyo limits which operating. Kubanga muno watukira ogenda mu ddwaliro, then ekyo kati kigenze beyond. Now, when something goes beyond the normal, when there's a kind of like a deviance from the normal, for us psychologists, ekyo kati efuuka disorder. Kubanga esukkulumye ku kisuubirwa. So oyo nandibadde, the advice I would give is for them maybe to see a counselor. You know, she can seek counseling and maybe oyinza okwesanga bambi nga guy ina some kind of sexual disorder. Yeah? Nga ina, there are so many issues that can disturb the brain. Netandika okuleetera omuntu okufunctioninga mu ngeri eziri abnormal. So maybe ayinza okukiraising neyeekubirako enduulu, or even through that doctor. Bamuleka awasa ennamba bbiri.
maybe kati doctor gwagenda okulaba abunyonyo doctor can call musajja mpola mpola ngosagana abasajja abamu doctor ayingira atya mu nsonga zange ez'amaka how ozingira motya ono mukyala wange yajja kumpa kino neki so ndi ku conjugal rights zange exercising. No, but as you exercise your rights, you have to be mindful of the rights of others. Rights should not be at the expense of other people's rights. Rights so if something is actually causing kireetera omuntu okutuuka n'ogenda mu ddwaliro, then that is a cause for for alarm. tulina okutunuulibwamu. So if he's really an understanding person, kyobalaba counseling weeyambira bwebajja mu counseling kwe tulina engeri gye tubakwatamu n'oyo omwami tumukwata mu ngeri yekka ne tusooka ne tumuyogera naye in a way that he will actually be willing to okulaba ekizibu ekimulimu then n'okukisalira amagezi. So maybe I would advise her to seek professional help. So as we wind up, kisoboka to have all these things byetwogedde, all of them from where we started, nga byonna one particular marriage has them right. Kisoboka? Yeah, kisoboka. Nnyo. Zibayita perfect marriages? Kisobokera ddala. Kisobokera ddala. It's possible. Era gye bali, there are so many examples of people who actually, living out, they are happily married, yeah. That's what I call. They have good marriages, yeah. Kisobokera ddala. Singa tubakola ki? Babeera continuously, they keep fixing. Ebeera nga gundi nga bwolaba nti nina ennyumba nagizimba, but after some time nja kwongerako paint emufulo gye gujja kumenyeka nguzeewo. You keep, fixing. Naye nga tekitegeeza wadde bali happy tewali basoomooza gyebiri, but they work towards eliminating them. Okay. Or minimizing them. Should I give them your number? Yeah. Abagala akatabo. You said you were giving a discount. Akatabo kano, olwaleero njagala kuwa abawuliza ba Mwasuze Mutya, njagala bawa special discount katabo kange kano. Mu katabo kano njogera ku the common mistakes. Ebisinga by the way mbadde njogera. Most of the myths ze njogedde wano olwaleero ziri mu katabo muno. And in the katabo I also give coaching tips. Kuwa amagezi in detail. Ngeri joyinza either undoing the damage or avoiding some of the common mistakes. So akatabo kano nkatunda usually emitwalo 3. Mu aristoc kali ku mitwalo nga 5 n'enkumi nga 2. Naye olwaleero njagala kagabira ku mitwalo 2 eri abo the viewers aba Mwasuze Mutya. So call me ku number yange kasitongamba nti nakulabye ku Mwasuze Mutya njagala katabo, gwe ojja kuba ne discount emitwalo 2 gyokka. Offer ya leero oba for the next 2 months till end of year. So should I give them the one that ends with 27? The number? Or you have another one? Number we 0785 0785 794 794 795 795. Okay, ndoza mujuulid 758 79 47 and 95. That is Grace amagezi gekagenda okubawanguza. Okay, Choko Highway. Thank you so much, Grace, for sharing. Zenjize, I'm going to be a better wife. God bless you. We'll see you again tomorrow. Bye-bye.